Okay, so time is a condition which is used to retrieve the data. So retrieve the data from more than one table. Okay, so if you want to retrieve the data from the table, if you want to retrieve the data from the table, we'll use the select query. So table నుంచి data retrieve చేయాలంటే we have only one option is the select query. Select star from table name. Okay, right. So if you want to retrieve the data from two tables data at a time. So now I need to retrieve the data from the two tables of the data. So see, select star from EMP, select star from PPT. We have two different tables. I need to retrieve the data from these two tables at a time. Okay, for that, so I'm going to retrieve the data. Select star from EMP, comma. So we want to retrieve the data from the tables. We'll use the from class. So a table నుంచి అయినా నేను data retrieve చేయాలంటే that table's name I need to mention in the from class. Okay, so you are mentioning like single table in the sense you are mentioning in the from class as a select star from table name. Okay, if you want to mention multiple names in the from class, so use the comma as a separator of each table. Okay, so DEPT. See, you are getting the data here. Okay, so totally how many records we have in each table? Like EMP table is having 13 and the DEPT table is having 4. Total we have like a 13 plus 4, 14. So 13 plus 4, 17 records total we have. So see now, if you are trying to retrieve the data here with two tables at a time, so that the data you are getting like a 13 into 4, 52 records. Okay, so if you want to discuss about this, so we need to know the matrix multiplication things in the mathematical. Okay, so you take the paint option. If you see the mathematical things, okay, so this is one table. Treat like I said, this is one matrix, matrix one. So and another thing, 7, 8, 9. Okay, so matrix 3/2 matrix. So we cannot able to use into symbol here 3/2 matrix. Okay, so this is like a 2/2 matrix. So if you do the matrix multiplication, okay, so so the mathematical matrix multiplication will do like this. So the one is going to multiply with each element of the corresponding matrix. Okay, so 1 is going to multiply with 1 into 6, 1 into 7, 1 into 8, 1 into 9. So now the one, so each element is going to multiply with all the elements of the corresponding this. Okay, so so 1 into 4 elements ikkada vachai meeku. Okay, so now the second, so the second elements you are like 2. So 2 into 6, 2 into 7 like that. So each element we have like 6 elements in this. We have 4 elements in this. So 4 into 6, 24 records. So you will get the results like that in the matrix multiplication. So matrix multiplication చేస్తే కంపల్సరీ ఇన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి మీకు. అవునా? The same way, if the table is having like a, so this is one row. Okay, this is another row. Okay, if you are doing this matrix multiplication, so the one is going to, this row is going to multiply with the this row, first row and the second row.
Okay, so 1 into 2. Okay, again, the second row is going to multiply with this again 2 rows. So you will get, like I said, like a 2 into 2 rows. So this whole record as a one element here. So in mathematical, we will see like each element as a different thing. So here we are in the table, we are treating like as every row as a one element. Okay, so if the row is going to multiply with another map, so another table. So if you don't have the join condition, so we are trying to retrieve the data from more than one table. So you are not mentioning any join condition. So join condition ante, so ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఆ టేబుల్తో ఎవరితోటి కంపేర్ చేయాలి అనేది నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు, సో దేర్ మస్ట్ బి సమ్ కామన్ కాలం ఫ్రమ్ ది బోత్ టేబుల్స్. దేర్ మే బి ఉండొచ్చు, మైట్ బి. సో మీకు అవకాశం ఉండాలి, కామన్ కాలం అన్నా ఉండాలి, లేదంటే ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి రిలేషన్స్ అన్నా ఉండాలి. ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి రిలేషన్స్ ఏమి ఉంటాయి? పేరెంట్ టేబుల్ ఉంటుంది. పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఐడి కాలంని చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న పేరెంట్ ఐడి కాలం తోటి లింక్ చేస్తుంది. సో పేరెంట్ టేబుల్లో ఐడి అనే కాలం ఉంది, చైల్డ్ టేబుల్ పేరెంట్ ఐడి కాలం, బట్ ద డేటా అంటే ఈ యొక్క ఐడికి ఏ డేటా టైప్ కాలం ఉంది, పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఐడికి చైల్డ్ టేబుల్లో కూడా సేమ్ డేటా టైప్ అనేది ఉండాలి. సో ఆ కాలం పైన నువ్వు మ్యాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకేంటి, డిబిటి టేబుల్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్. ఎందుకు? డిపార్ట్మెంట్ లోపల ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవుతారు, కానీ ఎంప్లాయీస్ లోపల డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ అవుతారు. ఓకేనా? సో సి ద డిఈపి టేబుల్ ఈస్ ద పేరెంట్ టేబుల్. ఓకే, సో now the DEPT table is having like a 10, 20, 30, 40 4 departments. Okay, the EEP table is having this data. So we have the department details as well, 20, 30, 10. Okay, so we have three different departments here. So we don't have 40th department employee information in the employee table. So we don't have any employee regarding the 10th, 40th departments. Okay, now if we want to compare this, so the joinings, right? So if you see like a village, two villages, village and village two. If you want to compare the people who are common from the both villages, so how will you compare? You will check with the name or family name. So మీకు ఏ విధంగా కంపేర్ చేస్తే మీరు మ్యాచెస్ ని ఫైండ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఒకటి నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని వెళ్తారా? సో విలేజ్ లో ఉన్న ఆధార్ నెంబర్స్ తీసుకొని వెళ్తారా? విలేజ్ లో ఉన్న నేమ్స్ ని తీసుకొని వెళ్తారా? ఓకే, ఫాదర్ నేమ్ అండ్ నేమ్ కంపేర్ చేయగలుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ నేమ్, there is a chance like multiple members with have the same name. సో నేమ్ తో వెళ్ళలేకపోవచ్చు మనం. ఓకే, నేమ్ తో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? శివ అంటే సో ఊరికి ఒక 10 శివాలు ఉంటారు. ఓకే, సో నువ్వు అట్లా నేమ్ తోటి వెళ్ళడానికి అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు? దేర్ మస్ట్ బి సమ్ కామన్ కాలం విత్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూస్. సో ఏదో ఒక సైడ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ద పేరెంట్ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ప్రైమరీ కీ. The parent table is having the primary key. Use the right click and open declaration. Go to the constraints. Okay, we don't have any primary key for this. We need to add. Okay, so let me copy these tables again. .SQL. I'm dropping this table and I'm recreating it actually. So I'm adding the primary key for this notation, like a primary key. Okay, so we are going to reference of this table. So references now. DPT.
So now see, now I'm dropping these tables, I'm recreating it. Okay. So now, so I haven't created the department tables. Okay, so now I'm trying to create the table, EMP table, without creating the parent table. See here, it is giving error, table or view does not exist. So while creating the table itself, you are getting this error, right? Now, in this case, what are the table you are creating with constraints? Okay, so there may be a foreign key or primary key of, sorry, reference table. So foreign key constraint and the reference constraint and the rendu okati, correct? So foreign key and reference constraint both are same, but the foreign key constraint will help you to give the constraint at the column, sorry, table level. So మీరు టేబుల్ రిలేషన్స్ ని టూ వేస్ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. కాలమ్ లెవెల్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, టేబుల్ లెవెల్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. Constraints ni, we can able to create the constraint in two ways, either table level or column level, right? So if you want to build the constraint, foreign key constraint at column level, we no need to use the foreign key. Simply we need to use the reference key. So if you want to build the as a column level, sorry, as a table level, we need to use the foreign key for that. Okay. So now I'm creating the table without creating the parent table. Parent table లేకుండా చేస్తున్నా కాబట్టి, so now I'm getting the error. So check this table is having or not. See, the table is not present. Okay, try to create the DBT table first, then use the okay. So we need to use the primary key as a parent IDs. So parent table lo ఉన్న ID columns, we need to use the parent ID as a primary key value. Okay, now the table has been created. The data has been inserted. Okay, so now see this table is having the data. Okay, now I'm trying to create the EMP table. See, you are not seeing any error now. The table has been created, right? Okay, now I'm inserting the data. With remaining all things. Okay, so now see, this table is having the primary key and system guards. So,
Okay, so this is the employee table. Sorry, DEPT table is the parent table. So now check the constraints. Okay, so this is having the primary key as a primary key. So department number is the primary key, right? Now, if you take the EMP table aspect, let's start from EMP. Now describe this table and verify the things in the open declaration. See, now the EMP table is having primary key and foreign key. So primary key is having with the employee number column. The foreign key is having with the department number. Okay. So if you want to know the relation between the tables, so if you see in user underscore constraints, or if you see in this constraint tab, if you are in the SQL developer, you verify that. Okay, if you want to know this relation, to check like a select star from. If you know like either of this table, DEPT table, తెలిసిన ఏదైనా ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు. So if you are the manager is asking like to know the relation of this table అన్నాడు. సో ఈ టేబుల్ తో రిలేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏ టేబుల్ తోటి లింక్ ఉంది తెలుసుకోవాలి మనం. Okay, so if you want to get that relation, so we need to use these. So let's start from user underscore constraints. Okay, you see these constraints. See, now we have any table. If we have any table, take that where table name equals to DEPT. Okay, table name equals to DEPT. Okay. So now see here, you are not getting any information, right? So we are getting like simply as a primary key. This table is having the primary key. So if anyone is taking the reference of this table, so if anyone is taking the reference of this table, so the thing is, so check in user underscore constraints with reference constraint name. See, the constraint type is having R. Okay, see here in this case, this constraint name is C. Okay, so if you see, so just I know the relation, so that's why I'm copying here. Okay, so how do you need to know, right? So take the primary key constraint values of the DEPT table of this. Okay, so take the DEPT related constraint name and check in reference constraint name. So if you see, so the primary key is going to reference of any foreign key table. అంటే మీ పేరెంట్ ఐడిని మీరు రెఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, మీ పేరెంట్ ఐడిని మీరు రెఫరెన్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి సో యూ నీడ్ టు టేక్ ది సి హియర్ ఆర్ కన్స్టెంట్ నేమ్, reference constraint name. Okay, so reference constraint name equals to, so what the DEPT table is having, what the DEPT table is having the constraint that you need to mention in this case. Okay, now the DEPT table is referencing by the EMP table. Okay, so now you get to know the relation of this two table is having the relation. Okay, నీ దగ్గర DEPT table కాకుండా EMP table ఉంది. If you have the EMP table with you, take that EMP table and verify this table is having any reference constraints. So this table is having reference constraints. Okay, so now this table is having this reference constraint. Okay, so now take this reference constraint. Okay, so this constraint name. So what are the reference constraint name we have in this? So this is your parent table ID. Okay, so user underscore cons underscore columns is another meta objects. You get to know the
what the table is user underscore cons underscore columns. So in this case, you will get the constraint name is related to which table of which column. Okay, so మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, వీళ్ళకి ముందు నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి కొంచెం ఓకే. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మీ రిలేషన్ తెలుసుకోవాలి. సో నౌ you got the relation of these two tables. If you want to retrieve this data from these two tables, so we need to use the joins with that columns. Okay, select star from dpt comma emp. Okay, now see the table is having 14 records and 4 employees. Now you are getting like a 56 records. Okay, 14 employees and 4 records. I said like a matrix, it is going for a matrix multiplication, that we can call it as a Cartesian product. Okay, so if you don't have the joins concept in the Oracle, so you will get these many duplicate values. Okay, now so I said like if you have 2 villages, I need to compare with the which column, అంటే మీరు దేని బేస్ చేసుకొని కంపారిజన్ జరగాలి. సో now you got the relation with the comparison అనేది ఏ కాలం ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి అనేది మీకు వచ్చింది. సో ఏంటి, DBT number is the column name which is used to compare of these two tables. Okay, now see where DBT number equal to another table is having the same column name DBT number. Okay, so now DBT data. Okay, if you haven't see the DBT number is the common column for the both tables. If you haven't provide the from which table I need to take this DBT number, this is also you need to give the reference. If you haven't provide that, you will get the error as a column ambiguously defined. See, ambiguously defined. And the system is getting confusion with this. From which table I need to take this column value. Okay, so for that you need to give the reference. Okay, so DBT dot emp dot. Let's see, you are not getting any confusion. Okay, now you are getting the results here. How many? 14. So you are comparing the results like this. You are comparing the results. This is your parent table. Okay. It's very, very important actually. So you will daily use this. So table joining mechanisms. Okay, so now if we take the relation of this, so document group. Okay, so now see if we use a join. Okay, so now it try to compare this value, department number value from the DPT table with the corresponding table of EMP. So the 10 is going to match with the, so take this and compare 10 equal to 20 false, 10 equal to 30 false, 30 false. So 7th record is going to match. Okay, and come to the another place, 9th record is matching and 14th record is matching. Display these 3 records because this value is going to match with 3 values. So 10th department to compare chestunna. So 10th department 3 name. So oka name Shiva equal to name equal to Shiva and vettu. Shiva to ఎంత మంది ఉన్నారో అందరినీ మీరు డేటా చెక్ చేస్తారు కదా. సో అలా ఏమైంది, శివాలు 3 members వచ్చారు మీకు. ఓకే, 3 members ని ఫిల్టర్ చేసి పక్కన ఉంచుకోండి. Now it is going for the second record. So 20th. The 20th record is also going to compare 20 equal to 20 true. So display this record. So 30 false, 30 false, 20. 4th record is matching and 8th record is matching. 11th, 13. What are the matching records we have? So మీకు ఇక్కడ parent table ఒకటే రికార్డ్, కానీ the corresponding left side table లో మీకు ఏంటి multiple values with the same value ఉన్నాయి. So ఇప్పుడు 1 equal to 1 అనేది ఎక్కడ మీరు కంపేర్ చేసినా, so if you compare in the India, if you compare in the US, if you compare in the anywhere, so దాని వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది,
multiple values తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి you will get all the results. Whatever the matching results we have, that you will get here. Okay. So ఇక్కడ ఏమైంది, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ది మ్యాచింగ్ రిజల్ట్స్. సో 30th కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. 30th కూడా మీ దగ్గర ఉన్నాయి 3 డిపార్ట్మెంట్స్. The 3 department is having the values here. Okay. So now here this is called like an inner join. So if you haven't used any special things here, simply you mention like a condition with the equal operator, right? So if we use this join condition as a equal operator, this we can call it as a inner join. Okay, we have two types of joins, inner join and outer join. Okay, inner join is called like as a this. So inner join is used to get the matching records from the both tables. అంటే ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా ఆ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా కామన్ గా మ్యాచ్ అయిన ప్రతి రికార్డు మీకు తీసి డిస్ప్లే చేస్తారు. Okay, this is called like an inner join. Okay, now if you want to get the out of the information, so matching అనేటివి మీరు తీసుకుంటారు. Now the client is asking like on which department, so there is no employee and so if you want to find out like so who is not working, so లేకపోతే ఎలా చెప్పచ్చు, సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే 0 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, సో ఐ నీడ్ టు నో దట్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లేకపోతే so I need to display all the departments along with each department how many employees are working. If department does not have employees also, I need to display. అంటే నా దగ్గర ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారో కావాలి. ఓకే, దాంతో పాటు ఇఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద డిపార్ట్మెంట్. అంటే డిపార్ట్మెంట్ లో ఎటువంటి ఎంప్లాయీ లేకున్నా కూడా వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, 40th డిపార్ట్మెంట్ కి 0 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, సో వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను రిట్రీవ్ చేసి చూపించాలి. ఓకే, సో సింప్లీ మెన్షన్ లైక్ నో డిపార్ట్మెంట్, సో నో ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇలాంటివి నీకు రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ వాల్యూ. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అవుట్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ చూస్తున్నారు. సో మ్యాచింగ్ వాల్యూని సింపుల్ ఇక్కడ అక్కడ ఉందా కామన్ గా తీసిస్తాం. సో నాన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్ ఎలా ఇక్కడ ఉందా లేదా అని కంపేర్ చేసి లేకపోతే దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఫర్ దట్ రీజన్ విల్ యూస్ ది అవుటర్ జాయిన్స్. సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫేస్ ది అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ వాల్యూస్. అంటే మీ స్కోప్ లో లేకుండా ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ని ట్రై టు ఫెచ్ అన్నమాట. సో నౌ ఇఫ్ యూ యూజ్ లైక్ పేరెంట్ టేబుల్ ఇస్ this, the parent table is having the 4 departments. అంటే మీకు డిపార్ట్మెంట్ వైస్ డేటా అన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది పేరెంట్ టేబుల్. ఓకే, సో నౌ try to use the, so again we have again in the outer joins we have 3 types of joins: left outer join, right outer join, full outer join. సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్లో నుంచి మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అంటే మ్యాచింగ్ ఉన్న మ్యాచింగ్ లేకున్నా యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే హోల్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ అస్ ఎ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాన్, అంటే మ్యాచింగ్ ఉన్నా లేకున్నా రైట్ సైడ్ ఉన్న హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ గో విత్ ద రైట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది ఏంటంటే సో బోత్ టేబుల్ నుంచి మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కావాలి, అలానే నాన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కూడా కావాలి బోత్ టేబుల్ నుంచి. ఓకే, సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గెట్ ది మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఓకే, దట్స్ షూర్ రైట్. నౌ విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్స్ ని ఎలా రాస్తామంటే సింప్లీ విల్ యూజ్ ద ప్లస్ సింబల్. సో మీరు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అన్నప్పుడు రైట్ సైడ్, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఆపరేటర్ యాజ్ ఎ ప్లస్. యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. సో మీరు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రాయాలి అంటే రైట్ సైడ్ ప్లస్ బ్రాకెట్ లో ప్లస్ సింబల్ ని యాడ్ చేయాలి. సో నౌ ఇట్ యాక్టింగ్ లైక్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. ఓకే, నౌ సీ ద రిజల్ట్స్. See the results.
now I'm writing the left outer chain. See, we are getting like a 15 employees. So 15 records వస్తున్నాయి మీకు. Actually ఏంటి మన దగ్గర ఉన్నాయి 14 records. Now you are getting like a 15 records, not the employees. So for the 50th record does not have any employee information. The 50th employee, see, the 50th record does not have any employee information because there is no employee of 40th department. So 40th related ga a employee work cheyatలేదు కాబట్టి I am going to display as a null. Null ante so he is no null is undefined value ante ever leru annattu that mean. Okay, so now if we use the right outer chain, so left side మీకు ఏమవుతుంది మ్యాచింగ్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది దాని కరెస్పాండింగ్ రికార్డ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి ఉంటే దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తాను, లేకపోతే నల్ వాల్యూస్ తోటి నీకు వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తాను. Right now if I use the right outer chain, so if you want to make it as a left outer chain ni right outer chain cheyalante simply meeku copy this symbol and paste it in before equal. So now this acting like as a right outer chain. So right outer chain ante meeru this is like left table, first table is the left table, the second table is the right table. So if you see like if you are in the front of system, right, now take the first table as a left hand side and right second table is on the right hand side. So you need to be aware of these things. Okay, now so left chain ante right side place untadi compulsory. Okay, so right chain annappudu left side place untadi. Okay, now see this, now we are getting only 14 employees. You are not getting like a 15 records here because see, you are looking for the, so you are looking for the right side is the table like a EMP table. EMP table is having like 14 records, that you are getting like a 14 records. So the 14 record is having the department number in the left side table 10, 20, 30. So that's the reason you are not getting like a extra records here. Okay, so if we have like a parent table is having any 40th or 50th, so some null values are kind anything that you will get in this. Okay, so parent untadu gaani parent undi child lekana undachu, child untaru ante compulsory parent untaru. So that's the reason we don't have any null values without parent id. Arthamatundha? So now see, if we use in this case as a full outer chain, సో ఇప్పుడు ఏంటి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే లెఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ మీరు ప్లస్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో నౌ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. నౌ సింప్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు సైడ్ కావాలి కదా. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ప్లస్ సింబల్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్. నౌ సీ getting the error, a predicate may reference only one outer join table. సో మీరు ఒక టేబుల్ ని అవుటర్ జాయిన్ చేస్తున్నారంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కటే టేబుల్ ని ఒక అవుటర్ జాయిన్ రాయగలుగుతారు, టేబుల్ పైన ఒక అవుటర్ జాయిన్ ని యూజ్ చేయగలుగుతారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూసింగ్ లైక్ మల్టిపుల్ అవుటర్ జాయిన్స్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూసింగ్ లైక్ మల్టిపుల్ అవుటర్ జాయిన్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఎర్రర్. సో ఏంటి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటుంది సిస్టమ్, నౌ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. In this case, we'll use the set operators. Now this is like a left outer join. Copy this. Use the union and make it as a right outer join. So now this is like right outer join. You need to use the left outer join. So if I use the right outer chain union with the left outer chain, so what will happen? So in the left side, what are the records we are getting left outer, sorry, in the right outer chain. So it copied that all the results. Okay, so again the union and in the features, if I use the union all, so why I'm not using the union all here? So because the union all will display the duplicate records. In the if I use the right outer chain, I will get like common records and as well as right side extra records, right?
If I use left outer join, I will get the common records along with the left side non-matching records. So now there is a duplicate records here. The common record is getting 2 times. Left outer join lo vastunnai, right outer join lo vastunnai. So now if I use the union all, you will get like a, so 14 records 2 times and the extra record 1 time. So totally 29. So to avoid this, now simply I'm using full outer join like this. So if you want to make the full outer join, we need to use the join like this. The left outer join union with the right outer join. Okay, so this is like the joins. Okay, so here now we have like the joining mechanisms we can able to write in 2 ways. Okay, so the joining mechanisms we'll write in 2 ways. See, hard join. So what are the things we discussed now that we can call it as a hash join? Okay, so the joinings has been. Did anyone is having the problem? Hari? No issues, right? Okay, I'm continuing. Yeah, no issue. Okay. Okay, hash joins. Okay, so whatever the join we written now, right? That we can so it's a mechanism as a hash joins. Okay, so joinings manam 2 ways, right? So it's a old method. What are the things we discussed now? This is the old method. So still the people is using the same mechanisms, hash joins. Okay, so to simplify our work, so Vashi has introduced the another mechanisms like an ANSI join. Okay, check the word. So ANSI join. So we can change these joins with the ANSI join format. Okay, simply instead of right. So now we'll use. So now I'm copying this statement. Okay. So select DEPT, select start from DEPT inner join. So we are saying like inner join. So use the keyword directly from one table to another table. Okay. So now earlier we are using comma. So in the from class, select start from EMP comma DEPT. Right now, simply use the whatever the join you are going to mention inner join. Mention that. So no need to use the where class here. So whatever the condition you are mentioning in this. Okay, so put that in on class. Put that in on class. Okay, so in classes we missed the on, right? So now we'll get this on class here. So we discuss about select class from class. So the where class and the group by having class. Now we are getting on class as well. So the on class we'll get in inner joins. So not only inner joins, in joins concept, we'll use the on class. Now see, so we are getting like a 14 records. Okay, this is like an inner join. If I use the right outer join, right, this is called like a right outer join, correct? Now, how many records we are getting? 14 records. 15, right? Okay, okay. If I use the left outer join, you will get the 15 record because the parent table is in the left side. Okay, now I'm simply changing this inner join with the right outer join. So right outer join. Simply remove this inner keyword and make it as a right outer. Right outer. See, you are getting this. Okay, so now you don't have any extra results from right side table, so you are getting 14 records. Use left outer join.
15 records. The corresponding as having the null. The same results we observed in the old joins as well, right? So till now, so the old way and new way is simple. Like if you want to make it as a left join, we'll use right side the plus and the same thing, right? Now, if you want to use the full outer join, so we need to use like a union operator with the left side, left outer join and right outer join, right? Now see, simply I'm not using anything. Simply I change the keyword. Instead of left, I use the full. Okay, we no need to use like a left outer join union with right outer join here. The Oracle will simply manage the things. Whatever the things we perform right in the back end, the Oracle will automatically taken care about that all. Okay, so now see, we see like an inner join and outer joins. Okay, so now we have other joins as well. Now we have other joins as well. Okay, so some people will call it as a natural join or equijoin. So equijoin, what are the things you are mentioning with the equal? So either inner join or outer join, whatever it may be. So if you are mentioning like any equal joins, so condition mentioned చేసేటప్పుడు joining condition mentioned చేసేటప్పుడు if you are using any equal values, equal operator, that we can call it as a equijoin. Okay, so if we are using like other than equal with any other operators, so you can use like a greater than symbol, less than symbol, anything. So if we use simply department number is not equal to department number. So our department కాకుండా వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే అంత మ్యాచ్ అయినా కావాలి అన్నప్పుడు so you will get the data. This we can call it as a non-equijoin. So other than equal, if you mention anything, that we can call it as a non-equijoin. Okay, so now the not see outer joins. So this is like a so old method we use this, and this is the no, this is not the old and new. Okay, so here see we use the left outer join and inner join, right? So if we no need to mention like a inner the keyword, inner keyword, the Oracle will treat like I said, this is the inner join, this is like inner join. Okay, so if you haven't mentioned the outer keyword as well, outer keyword. Okay, full outer join, left join, right join. Some people will maintain like this as well. So this acting like as a full outer join. Okay, so outer keyword is the optional, inner keyword is the optional. If you mention, if you are not mentioning that, the system will treat like I said, this is the inner join. Okay, now see other joins. So you already observe about the Cartesian product or cross join. Cross join, మీరు join condition mention చేయకుండా more than one table నుంచి data retrieve చేస్తే it will go for the cross join. క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఇంకొక టేబుల్లో ప్రతి రికార్డ్. సో ఇక్కడ ఉన్న సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ విత్ ఆల్ ది రికార్డ్స్. సో లైక్ a matrix multiplication. So this is like now what we have. Okay, now we have self join. Self join is also look like as a self join, meaning if you are joining the table itself. Sometimes you need to use the join with the same table. Okay, now see, now I'm removing this and collapsing this document tab and see the data in this EMP table, right? So Smith is working under 7902. So Smith manager is 7902. So who is the 7902 code? Okay, so if you want to get this employee information, you will use this Smith information. You have this, right? Along with the manager information. So if you want to get your manager information, so your manager is also part of the same organization. Same employee table organization కి ఏదైతే ఉందో అదే table లోనే ఆయన details కూడా సేవ్ అయి ఉంటాయి, right? Now if you want to use the employee information along with the manager information,
So to fetch employee information, I need to use the EMP table one time. To fetch the manager details, I need to use one time. So I don't have any other option to fetch the manager details other than this. So ఒకసారి table ని యూజ్ చేసుకొని I cannot able to get the manager information here. Now how can I get this information 7902? సో నేను ఏం చేయాలి? ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీని చెక్ చేసుకొని వాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి, లేకపోతే కేస్ స్టేట్మెంట్ రాసి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 lakh crores ఆఫ్ రికార్డ్ అన్నప్పుడు కష్టం అవుతుంది. Now to simplify this, we need to use to fetch the employee information. The join is one time. Okay, the same table I'm going to join with one more time, like a employee with the manager. Now see, you are getting the duplicate record because you haven't mentioned the join condition 14 into 14. So we'll get like a 256, I thought 196. Okay, now see, if you want to get our results, so to whom, so we need the employees manager information. Okay, from employee table you need to take the manager ID. Okay, from manager table you need to take the employee ID. అర్థమవుతా? మీ యొక్క మేనేజర్ని మేనేజర్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి తోటి కంపేర్ చేయాలి. సో మీరేంటి, సో యూ విల్ బి ఆల్సో ప్రజెంట్ ఆఫ్ దిస్ బికాస్ మేనేజర్ టేబుల్లో మీ మేనేజర్ ఉంటాడు యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో యూ ఆల్సో మేనేజర్ ఫర్ ఫ్యూ అదర్ ఎంప్లాయీస్. అంటే సో టీమ్ మెంబర్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ లీడ్ పైన మళ్ళీ ఏమవుతారు, లీడ్ పైన మేనేజర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పైన జోనల్ మేనేజర్ పైన సిఇఓ. అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ హైరార్కీ హియర్. సో ఈ హైరార్కీలో ఏమవుతుంది, సో యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ మేనేజర్ అండర్ సమ్ మేనేజర్. ఓకే, సో ద మేనేజర్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్ అండర్ సమ్ అదర్ మేనేజర్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ టు ఫెచ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, okay, see, the employee table is having this. Take the manager IDs from this employee table, okay, and compare. So the same table is acting like as a manager employee table because we are using the same table only here, employee table. Okay, now we are keeping the join with where e dot mgr employee dot manager ID equals to manager dot employee number. Now see here, you will get like 30 employees because one employee does not have the manager. One employee does not have the manager. So because he is the king of the employee, in the sense king, in the sense CEO of the organization. CEO is the boss, right? So to get that employee as well, try to mention like a simply as a left child. We'll get like a 14 records. Okay, so without getting the corresponding records, without getting the other employee information, like null. Sir, I have one doubt here. Yes. మనము రెండు టేబుల్స్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ప్రైమరీకి అండ్ ఫారెన్ కి యూజ్ చేస్తాం కదా. సేమ్ కాలమ్స్ ఒకే టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి రెఫరెన్స్ అవసరం ఉండదా? Awesome. So if you want to make the join, there is no like a rule, like there must be a primary key, a foreign key rule. Okay. So if you are joining with the other table as well, we no need to keep in mind like a, so there must be a foreign key relation or primary key relation. బట్ ఇప్పుడు రెండు టేబుల్స్ లో కాలమ్స్ మనకి జాయిన్ చేసుకోవాలంటే మస్ట్ బి వన్ ప్రైమరీ కీ అండ్ మస్ట్ బి వన్ ఫారెన్ కీ. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ, రైట్? దెన్ not necessary, not at all necessary. But if you have the primary key and foreign key relation, you won't get the duplicate values. You get the correct results. So there is a chance to get the duplicate values and duplicate results. Okay. Got it, sir. Thank you. Okay, so now we use these joins, right? So we done with
non-equijoin, simple join or inner join, both are same. Okay, Cartesian product or cross join, both are same. See, if we use the inner join, if we have two sets or two tables, so what are the common records from both tables, you will get that results. So as a matrix, set operators. Okay, so set operators lo manam union use chestam. Union use chese ఏమవుతుంది? So union all ఇవి ఏం చేస్తాయి? It append the data with the query 1 results with the query 2. So రెండు results ని club చేసి one result గా చూపిస్తాయి, correct? So the joining is also acting like as a same. So joining అంటే ఏంటి అంటే, so రెండు టేబుల్ ని క్లబ్ చేసి one result గా చూపిస్తుంది. ఏంటి? So one is working like as a horizontal, one is working like as a vertical. Okay, so now another difference. So some people will ask the difference between union and joins. So union and joins. Union set operators union gaani union all కావచ్చు. ఏదైనా యూజ్ చేయాలి అంటే, so if the table 1 is having 5 columns, the table 2 is also must have the same number of columns or same number of data type as well. So 5 columns ఏ రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయో అదే రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ కూడా ఉండాలి. So you cannot able to use the set operators with the C. Now we have the EMP table and DEPT table, right? Select star from EMP, right? If you want to use the union or union all anything, okay, select star from DEPT. If you run this, we'll get the error. Query count, incorrect number of result columns. So query lo paina any columns unnayo. So what are the first query is having like a 8 or 9 columns in this. So the number of columns must be same in the second query as well. So if you don't have like a, at least if you have number of columns must be same. So the number of columns same undi, data type different number, then again you will get the error. See if the table is having like a employee number. Now DPT number. You won't get the any error because the column is matching here. Okay, now I'm mentioning like a e name. Okay, so now I'm mentioning like a so location. Now you are not getting any issue, right? So instead of department number, I'm mentioning like a, so what it is, e name. See, you don't have a D name, sorry, department name, D name. Now see, the expression must have the same data type as the corresponding expression. So if the first column is having what the data type, that you need to be use the same data type for this. Okay, so you need to, so you cannot able to use the join union operator if the column does not number of columns is not the same. You cannot able to use the number of so the column data type is must be same here. Okay, so whereas in the other side, so see the EMP table and the DEP table is going to use a join here. EMP and E data department number and D data department. Okay, so now the number of columns same unna lekunna na problem లేదు. Okay, so in the joins, so in this case the column number of columns must be same, the data type must be same. So here I'm not checking for other columns. So whatever the joining columns we have, the column data type must be same. So we can able to join with the
employee dot salary equal to DPT dot department number as well, but you won't get any data. So you can able to put the join with any column of the same data type, but there is no use to do that. Okay. So this is about the joins. Okay. So this is about the joins. Okay. I supposed to give the examples with some practical examples. If you go with this, do with practice with create some parent tables and child table. Okay. Or and లేకపోతే ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్, హాస్పిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రియేట్ సమ్ టేబుల్స్. Okay, so if you see like a bank side, okay, so account information will maintain in the account table, customer information will maintain the customer table, transaction information, branch information, మీరు ఏదైతే అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తారో ఆ బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సపరేట్ ఉంటుంది. Okay, product information. So at least try to create like five tables and build the relation of these tables. So you know, if you use like every day, so what are the things we are discussing, like EMP table and DAPT table. So it's not like about these two tables. So this is like a very small tables. It's like if you went for the bank side, so every day we'll get that like millions of record, millions. Lakhs also. So it's a millions of records we will get here. Okay, now we are in this. So we use this equal operator or non-equal operator, right? So now see, if the table does not have the common column, okay, sometimes we need to use two columns as a joining mechanisms. If you see, so I forget to tell, select star from sal grade. Okay, now see here. So now every employee is having the salary. Okay, so now I need to, based on that salary, I need to derive the grade of that particular employee. Okay, so if I get the student marks like between 95 to 100, okay, I need to give the rank as a 1. So the will get the grades, right? Grade is 1. 85 to 95, I'm going to give the grade like as a 2. అర్థమవుతుందా? 8 points, 9 points, 10 points అని చెప్పి ఇప్పుడు పాయింట్లు వస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్. Now this is like a grading the things. So grading ఏమవుతుంది? If the value is in between this range, those people will give like a 94.9 వచ్చినా కూడా. So 95 and above వచ్చిన వాళ్ళకి 1 వస్తుంది. 94.99 వచ్చినా కూడా he will get like a grade as a 2 due to this range. అర్థమవుతుందా? So now see here, the employee is having the salary. If the salary between, so low salary and high salary, so 700 in between 1200, so the grade need to be as a 1. So 3000 and 99,999 in between, if you have, the grade will be 5. Now get the grade information. Okay, so get the grade information and location information as well. I need the employee information. So who is working that employee, like display the employees along with the location information. So now the DEP table is having the location. Now the DEP table is having the location. Okay, so try to get the employee information along with the location, along with the grade. This is like a call, like a small task for you. Okay, and create like a multiple tables, whatever the things, whatever the domain you are interested. So banking కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ స్కూల్ మాస్టర్, అర్థమవుతున్నా, యూనివర్సిటీ, కాలేజెస్, బ్రాంచెస్, అర్థమవుతున్నా. సో ఎనీథింగ్, మాస్టర్స్. Okay, so do these things. Scholarship table ఉంటుంది, scholarship. So opting for, anyone is opting for the scholarship. So maintain like whatever the things you can able to build the tables and insert few records. అర్థమవుతుందా? So practice with that, and I am going to
give some example, more detail, some detailed tables with regions, locations, and few examples with that. Actually, I supposed to tell now. I have some work. Okay, so I'm going to stop here. So I done with the joins, but we will give some practical examples with by tomorrow with some like a medium table size. Okay. If you practice from your end, then only you can able to get the details. I supposed to explain today, but I postpone by tomorrow. Okay, I'm going to explain by things by about the giants, subqueries by tomorrow. Hmm? Okay. Any concerns?